how to use our products and tools. Now, before I proceed, don't forget to subscribe and like. Also, hit the bell button for more updates and notifications. So, let's begin. Tolsen. Welcome back to Tolsen. So, ngayon introduce ko ang isa pang suitcase. Tadam! So, meron tayong 9 pieces air hammer set. Now, iba to sa ibang air sets ha. Ito kasi is hammer. Iba-iba. So, this is a hex set. So, meron tayong 41mm operating stroke. At meron tayong 4,500 BL. So, paano ko ito bubuksan? So, mamaya ko na pala bubuksan. Nakita ko muna sa inyo yung mga sa harapan, yung picture para makita nyo. So, ito ay CE approved. Importante yun na, CE approved. Then, ito ay merong operating air pressure na 6.2 BAR. So, ang average air consumption natin is 140 L or MIN. Ang air inlet natin is 3/8 inches. So, nandito yun. Nandito naman yung details sa likod then if you need to see. Then, meron tayo dito weight. As in, yung bigat ha. Baka may sabihin nyo yung weight natin. Alam na, weight na yung bigat niya. So, it's a 1.1 kilograms. So, may weight din siya. Mamaya akong babakita kung bakit. Now, since pinakita ko sa inyo yung harap, nakikita niyo yung inclusions. Mamaya ko din sasabihin yun. Then, lightweight aluminum pistol grip housing siya. So, meron yun, aluminum, kaya medyo magaan. Kasi kapag hindi siya aluminum, mas heavier pa siya katulad ng ibang air sets natin, which is mga 1.8, 2.8, 2.4. Kaya, aluminum is mas matibay. Then, meron tayong 3/4 na bore diameter. Okay? So, we shall unbox this. Let's move! So, ito na ang ating 9 pieces air hammer set. Let's open! Okay. Tanggalin muna natin ito sa box. Tabi natin dito. So, meron tayong manual. So, ito yung manual natin. Then, meron tayo dito yung ating air hammer. Yan siya. Ganda, diba? So, besides sa air hammer natin, meron tayo dito kasamang oil can, 1-piece nipple, and 1-piece spring. So, ito yung nipple natin. Ito yung spring natin. Para sa itong spring. Pang lagay nito. Ng ating 4 pieces hex shank chisel. So, may iba't iba tayong shape. May point, may flat, may curved, and may ibang pang klaseng flat. Kasi may sometimes, di ba, may kailangan na flat, pero may kailangan dito sa gitnang lubog. So, ganun siya. See? Mga different types of shank chisels natin. Pero again, everything ito ay hex. Now, makikita nyo naman dito, ito, para siyang gun type din. Now, ito yung air natin. Now, kailangan natin din ito ng air compressor, ha? Anything air related is kailangan ng air compressor. Kasi yun yung ammunition and bala natin para mapagana to. So, ito din yung press niya. Then, paglagay nyo nito, pasok muna. Then, lagay natin dito. Yan. Ikot, ikot, ikot. Ikot, 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 ikot. Yan. Make sure na masikip siya. Baka mamaya kasi pag pinagana nyo, wala na. Okay? Yan siya. So, kapag hindi nyo kailangan, at iba kailangan ipalit. So, ikot ulit. Palabas. Now, para saan itong oil can natin? Ito. Kailangan kasi natin ng oil, so grass, or paminsan lubricator kapag kailangan. So, ito kasi pang container natin para mas mabilis
malagyan. So, para safe tayo. Okay? So, yun lang guys. So, yan yung ating set. Huwag niyo kakalimutan guys, ha? So, that's it for today guys. I hope na nakapag-enjoy kayo sa video na to. Please look forward sa mga future videos namin. Kaya, keep staying tuned. Bye guys! See you soon! Thank you so much for watching. If you're interested with our products, you can visit our official website at www.tolsen.com.ph. We're also available on Lazada, Shopee, and GRABMART. Or you could drop by our stores. Links are provided on the description below. Again, don't forget to subscribe! This is Layatan signing off.